to me? Thanks, I can thanks, also... Christian. We are recording. Okay, cool. Okay, cool. Thank you. So, my name is Christian. Christian Kano is my name. I am a regional organizer at 350.org. And I am going to facilitate this meeting with my colleague Tumi, who is assisting me on technical support. And she is also going to be a co-facilitator for this meeting. We have in the room, we have some 350 staff with me. We have Dion, the artist and graphic note taker. He's going to help us to capture everything we are going to discuss today. Then at the end, he's going to present his work. Now I'm going to hand over to my colleague Tumi to introduce herself and start with the first exercise for our session today. Tumi, you have the floor. Thank you. Thanks, Christian. And hi, everyone. Welcome to our civil society webinar today. A really awesome intersection of civil society organizations from two vastly apart continents, yet already experiencing something life-changing, groundbreaking, and that is the effects of climate change. And yet we facing that and tackling that collectively in collaborating with each other. I think we've created something beautiful, and that's what we want to share with you today, the Global JETP principles. My name is Dumi. I'm with 350.org. I'm just going to be in the background, tech support, trying to make sure everyone is here and able to talk and participate. You can message me directly on the chat. I am using the 350 Africa login on Zoom, so you can find me and send me a message directly if you need any help on the technical side. For now, whilst we're waiting for more of us to join, we had an awesome registration number this morning is 285. So we are going to give it a bit more time to try gather the group before we get started. In the meantime, I just want to make mention that on your screen and in the chat, there will be a link to a PowerPoint. Please click on that PowerPoint. The first two slides are an opportunity to leave your ideas and how you're feeling about JETPs in your countries or JETPs in the context of the overall just transition. A thought, a feeling, a sentiment, a message. You can drop that in the slide deck that will be in the chat shortly. For now, sit tight and yeah, I'll hand over to Christian and we'll just continue to wait for folks to enter. Thank you to me. And as we are waiting, I can also already see that people are putting their name in the chat box. Please keep doing that. We want to know who you are and where you are joining from where you are connecting from. So just put your name, your country, and maybe your organization in the chat box. It's going to help us to know who you are and where you are connecting from. Thank you. So I think we are waiting for the link. People are waiting for the link. And good. Yeah, thank you to me. So everyone can see the link now. You just need to click on that link and go and answer the two questions that we have. Please click on the link and answer the two questions on that link. I want to give now a quick background. The JETP, the Just Energy Transition Partnership, was first announced for South Africa at COP26. Since then, JETPs have been announced for Indonesia, Vietnam, Senegal, with the objective of mobilizing finance for codependent countries. CSOs across the countries have all called for more transparency, accountability, and inclusivity in the dealings of the international partner group of donors and the respective government. This third joint event between the four countries, the civil society and partners,
engaging on JETP in the 4 countries, let's say South Africa, Senegal, Indonesia, and Vietnam, is a follow-up meeting. This is a follow-up meeting after the in-person meeting that we had in Senegal last year in November 2023. This meeting is organized by 350.org and the working group on JETP that includes partners and civil society from Senegal, South Africa, Indonesia, and Vietnam. We have today very great speakers, very great guests. We invited them to share insights and their experiences, to engage new people and advocate for a fair and equitable energy justice. Now, as we can see, Tumi is now sharing the screen with the answers, some answers to the question that we have on the slide. Thank you, Tumi. As we are getting the answers to the 2 questions, I'm going to ask Tumi to go to the agenda for this meeting. We are going to come back here to see the answers that people are putting, and I will present the agenda for this meeting. Tumi, the slide on the agenda. The agenda. The agenda of the meeting. Okay, cool. Thank you, Tumi. So, sorry, apologies to me. Apologies to me and Christian. I'm so sorry. I think we just need a second to check if the Vietnamese translation is working. I see a few messages in the chat to say it is not available. If Tumi can assist there. Sorry, Christian. Thanks. No worries. I didn't see the message before. No worries. So, Tumi, can you help us with the Vietnamese interpreter? Yes, I'm on it on my end. Okay. So at the same time, I will ask people to keep answering the 2 questions on the slide as we are waiting for Tumi to check the Vietnamese interpreter. Thank you, Nyangi. So in the room today, we have our speakers from Senegal, South Africa, Indonesia, Vietnam. They will share updates from their countries. They will share advocacy work on JETP, their engagement with the communities and with the decision makers. That is what we are going to hear from them today. But the first thing that we are going to do is to, I'm going to give the floor now to 2 speakers, Alia from 350.org. She's going to introduce herself as well, and Fatou, one of our partners in Senegal, to present the JETP principle by recipient countries. Alia, you have the floor. Thank you. Thank you, Christian. I am just bringing up the slides, and I will try to start my video if the panelist, Christian, the host can allow. Phép được mở một cái video. Okay. I think we are just confirming the Vietnamese translation as we go. I can hear Celine on the English channel, so we may just need to Chúng ta change that. In the meantime, I am just waiting for Vietnamese my channel. Vietnamese interpretation here. Am I interfering with the main speaker? I can hear you in the English channel, Celine.
Let me just rejoin the English and see what we have. Thank you all for your patience while we are sorting this out. Okay. Maybe I can begin. I am not able to share my video right now, but I will share the presentation. So please do have a look. You don't need to see me right now. So here we have the slideshow. Just as an introduction, my name is Alia Kaji. I am the public finance campaigner for 350 Africa and a member of the Fair Finance Coalition of Southern Africa. We focus together on public finance institutions and whether or not they work transparently and accountably towards climate justice. So today I wanted to begin by speaking about the background of where we are today. I'm not sure if we will all see each other's videos, but I just wanted to introduce the working group of the authors of the principles who have been working over the past few months to put this piece of work together. So we have myself, Ali Akaji, Ali, Ashraf, Brighton, Christian, Glenn, Mamadou Bari, De Fatou, Cecilia, Moko, Tsepo, Vincent. And if they are on the call, maybe we can switch off. We can switch on our cameras later so we can have a look. This is the working group that when we started discussing cross-regional advocacy on JETP, these are the volunteers or the volunteer core group that volunteered their time and their efforts to putting together the principles document that you see before you today. These are the efforts. The background is that since the JETPs were announced first in South Africa, as the Fair Finance Coalition in South Africa, we realized that there was not a lot of transparency, not a lot of detail. It was very fast in how some of the processes were being confirmed. And so as civil society, we came together in November 2022 after trying to engage with the various stakeholders behind the JETP in our country. So in South Africa, we have the Presidential Climate Commission. At that time in 2021, 2022, we had the Presidential Climate Finance Task Team. And after trying to engage with these various bodies that were responsible for negotiating, designing, and coming up with the JETP processes, we thought we needed to come together as civil society and share the information that we had, but really come up with a joint perspective or starting to build a knowledge together as civil society. And similarly, in Indonesia, there was also a process where principles were being developed by civil society for a fair and sustainable energy transition. Now, a lot of this work made us realize that we needed to share learning experiences with one another and be completely transparent in how we as members of civil society were engaging because of how limited the actual JETP processes were. We needed to share whatever information we had with one another so we could build solidarity with one another. And so in 2022, we also began with Instagram or social media lesson learning. You see a picture of our Instagram live between South Africa and Indonesia. And last year, we were able to visit Dakar after, excuse me,
after JETP was announced for Senegal, and where we had a CSO, civil society workshop, where again we were able to share different perspectives from each country, but also share our challenges in each country when it comes to advocacy and climate finance. This became a very important learning for us because we realized as we learn together is how we build solidarity as well, particularly in this complex landscape of finance. But what also brings us together under JETP is that there is a very similar set of donor countries. So for us as recipient countries to be able to advocate for our own perspectives and our own needs with, excuse me, within JETP and within climate finance, we actually needed to bring ourselves together and work together because we know that civil society in different countries is not easy. We know advocating has different levels of freedom. We know South Africa has more consultation, where different countries like Senegal or Vietnam have much lower levels of civil society engagement. And so how we can work together when we have similar climate finance deals is an opportunity for us to work together. And so when we did come together, we noted that there were several principles that had been established in different countries, but the real value was getting together to be able to decide on what principles were important to each context. And so when we decided to come together, the most cohesive mailing list or grouping that we knew of at the time was the JETP Justice mailing list that was set up by Friends of the Earth. And so what we did was we began a process of inviting all participants on that mailing list who would like to engage in cross-regional JETP advocacy. And this began the process where our main objectives, not just for the JETP, but for our coordination as civil society as well, it was important for us to be inclusive, transparent, and accountable, even within our own processes of how we coordinate. And so when we came together, that is where we identified and we received volunteers for who wanted to work on a cross-regional JETP project, let me say, because at that point we did not decide on principles yet, but really the inclusivity was that we collectively defined our problems, collectively defined which issues we had with the JETPs, and use this to share our own experiences and our stories as well. And in sharing our stories and defining our problems, we decided to adopt the principled approach and write principles together, and in a way that would allow us to be intersectional as well as we wrote these principles. And so over the course of, I think, 6 months, the working group met at least weekly. All of our meetings, luckily, we had French, we had Bahasa, we had English. At this point, I can say we did not receive any volunteers or participants from Vietnam. We thought that this would be particularly sensitive in that context, but we will hear about that later from my colleague Liangi. But as we came together to write these principles, we thought that this is also a very good opportunity to build capacity, where principles themselves become an organizing tool. And so every single member of the working group then was able to write one of the principles, and we decided on a process of consensus-based decision-making. So each principle was written by an individual in the working group, but over the course of 6 months, we would discuss every single principle together and agree on each principle or agree on each write-up. And if not, then we would discuss that. And during this time, we would also share all of the updates on the original JETP Justice mailing group, share the principles, and keep these principles open as well for comments at any point.
And so where we are now is we have a document which we believe would be an important organizing tool for our colleagues, our comrades, our partners, our allies to use. But excuse me, where we are now is how we engage with our allies. How do we use these principles with donor countries? How do we use these principles with governments in recipient countries? And how do we build public awareness around these principles and get a sense of long-term commitment? So I hope you will ask us more questions on this process. It is the first time I've been able to join a process where we've all been participating in the design process of the design stage of the process, as well as designing and drafting the process itself. We have found that we have partners that were joining with us from the beginning, from various groupings, from community-based organizations, from CSOs, all learning together. But now we are at a place where we can say we are here not only to learn about finance, but finance needs to learn about us, and it needs to be in a principled way. Financing must serve our principles and our demands, regardless of whether or not it is JETP or climate finance. But pulling all of these together with solidarity is what we hope will strengthen our voices in a climate international finance space. So I will hand over to my my partner Fatu, who will now discuss the principal document itself. Fatu, are you there? Oui, Alia, je suis bien là. Bonjour tout le monde. Yes, Je sais pas si Fatou, vous we can hear. m'entendez. Yes, we can hear you. D'accord. Si possible de projeter parce que je pense que je rejoins un peu tout ce qu'a pu dire Alia. Donc, je pense qu'elle est déjà revenue sur les points essentiels pour ce qui s'agit du background, en tout cas de ce groupe de travail qu'on a partagé ensemble durant plusieurs mois depuis l'année dernière et qui a donné ce résultat de document de principe et qui, donc, initié par 350 Africa, comme l'a précisé Alia, dans un cadre de solidarité, d'échange, de renforcement mutuel en tant qu'organisation de la société civile, on va dire, issue des pays bénéficiaires du JETP, même si malheureusement il n'y avait pas de Vietnam, comme l'a dit Alia, face à certains contextes et des enjeux peut-être un peu complexes. Sinon, justement, avant même qu'on parle du JETP, en tant qu'organisation de la société civile, nous tous, on a notre propre, depuis, tout dépend de notre expérience de tout un chacun, mais on va dire plusieurs années considérables en termes de travail sur tout ce qui s'agit de la justice climatique, la transition énergétique, chacun avec sa propre ligne de travail, avec son propre identité, avec sa propre identité, mais tout concourt dans les mêmes thématiques et qui, avec l'ascension du JETP, s'allie avec les mêmes problématiques, avec les mêmes intérêts. Donc, par exemple, pour la question de la finance climatique. Aujourd'hui, quand vous aurez à consulter le document de principe, vous le verrez. On est revenu sur, on va dire, le cadre mondial de gouvernance lié au changement climatique aujourd'hui, tout en termes de finance climatique. Comment est-ce que la question est cruciale, surtout en termes de positionnement, mais également du fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde, tous les pays s'accordent sur le fait que les changements climatiques, quand on parle de changement climatique, les responsabilités ne peuvent pas être les mêmes. C'est un problème auquel nous faisons face, mais la cause ne peut pas être située de la même manière selon les pays développés et les pays en voie de développement. Et ces derniers, en plus de contribuer le moins en termes, par exemple, d'émissions de gaz à effet de serre, en contrepartie également, sont ceux qui sont les plus vulnérables face aux effets de changement climatique. Donc, on a abordé, bien avant d'en arriver au JETP, la question liée à la finance climatique, mais aussi tout ce qui s'agit de justice climatique. Donc, c'est dans cet aspect, par exemple, qu'on est revenu sur des
on va dire, période phare pour ce qui s'agit de la gouvernance mondiale liée au changement climatique, avec des accords comme l'accord de Paris, qui aujourd'hui on va considérer est un référentiel dans la période. Comme je le dis, dans le processus même, en tout cas, et de discussion à l'échelle mondiale pour ce qui s'agit de mieux gérer, en tout cas, de permettre aux pays d'être dans des dispositions de mieux s'adapter à la crise climatique. Donc, ce principe de responsabilité différenciée en elle-même est reconnu dans l'accord de Paris. Et donc, il était pour nous nécessaire, bien avant qu'on parle d'un JETP qui est un nouveau partenariat Nord-Sud qui a émergé que ces derniers temps, de revenir sur ce contexte-là pour faire comprendre que les défis étaient bien là, bien avant le JETP, et que les mêmes problèmes persistent sans que cela ne soit pas concrètement toujours réglé. Donc, je vois dans le chat des gens relever le fait qu'ils ne parlent pas français. Veuillez, si possible, activer l'interprétation. Je pense qu'ils ne l'ont pas encore fait. Et donc, ces challenges aussi et risques ont été reconnus dans le JETP, en tout cas pour ce qui s'agit des déclarations politiques des pays récipiendaires. Là aussi, ils sont revenus sur les principes de différenciation des responsabilités au niveau du changement climatique et de ce devoir et cette position que les pays en développés ont envers les pays en voie de développement, surtout en termes de finances et d'appui par rapport à l'adaptation au changement climatique. Donc, le travail qu'on a eu à faire, avant tout, était, comme je l'ai dit, un échange. Parce que l'Afrique du Sud, par exemple, est aujourd'hui le pays précurseur du JETP. En tant qu'organisation de la société civile, ils ont une expérience que, par exemple, le dernier pays à rejoindre le cercle qu'est le Sénégal n'a pas. Donc, en premier lieu, ce cadre était important de plusieurs manières, même si on n'en était pas à faire en sorte de pouvoir créer un produit, un outil global que nous pourrons partager nous tous, bien que le fait d'avoir pu interagir, échanger sur nos différentes expériences, mais aussi pouvoir nous enrichir mutuellement était un élément important. De pouvoir renforcer, comme je l'ai dit, nos travaux sur la question, mais également pouvoir mieux savoir comment encore mieux nous positionner sur les différents plaidoyers, en tout cas les différentes thématiques que je viens de relever. Donc, ce résultat qu'on vient d'obtenir a été un processus, on va dire, long, mais on a essayé d'être le plus participatif possible. Non seulement le fait qu'on ait impliqué les différents pays récipiendaires, mais on ne s'est pas arrêté là. Tout le long du processus, bien sûr, comme on l'a dit, dans un échange mutuel entre nous tous, mais également, par exemple, pour le draft de principe, quand il devait être écrit, on s'est assuré de faire une large diffusion au sein même des différentes parties prenantes ou réseaux que nous partageons dans nos différents pays, etc., pour pouvoir avoir les feedbacks et les retours de tous. Parce que justement, c'est le genre de principe que nous défendons dans le document. La participation de tous, s'assurer que la voix de tout le monde puisse compter et qu'on puisse conclure à une vision qui s'allie à ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par rapport au JETP, nous voulons avoir une certaine position, dire ce que nous ne voulons pas par rapport aux leçons apprises, comme on le précise dans le document, des erreurs du passé, surtout qui concernent les énergies fossiles. Quand on parle aujourd'hui de transition énergétique, justement, il ne s'agit pas de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. C'est tout un système qui doit être repensé dans nos manières de produire, dans nos manières de repenser même le développement, que ce soit en termes d'inclusion, de participation, de mettre l'humain au centre de tout. Les droits humains, on l'a dit, dans une approche que ce soit féministe ou de prise en compte des couches vulnérables, mais aussi centrée sur les droits humains. La transition énergétique, de par la vision que nous avons, doit être centrée sur les droits humains. Donc, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons décidé de mettre en place cet outil commun à nous tous que nous pourrons utiliser et adapter, surtout ça. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un outil global que nous pourrons adapter dans nos différents pays, selon nos différents contextes, selon toute organisation de la société civile, tout le monde de communauté qui peut aujourd'hui considérer que l'outil, en effet, peut lui être pertinent dans le travail ou le plaidoyer qu'il va mener en faveur soit de la transition énergétique, du JETP de manière particulière, ou bien même au-delà du JETP. Donc, comme je le dis en dernier point,
c'est un outil avant tout, un outil d'apprentissage, de mobilisation, mais aussi, on va dire, de solidarité. C'est un cadre de solidarité entre organisations de la société civile et des communautés que nous soutenons. Donc, juste pour résumer, le document, on a partagé une vision commune qui résume toute la lecture que vous pourrez peut-être faire par rapport à ce document de principe. Donc, comme on l'a dit, on appelle à un futur où chaque aspect de la transition énergétique contribue à un changement profond, que chacun de nous, que chaque communauté puisse bénéficier de ce changement. Et que ces changements-là, justement, puissent être centrés sur la justice avec un développement plus inclusif et résilient. Parce que c'est l'objectif à la fois qui est visé. Et donc, identifier ces principes-là, c'est comme proposer une feuille de route pour dire attention. Si c'est l'objectif que nous visons, donc, peu importe que ce soit le JETP ou les futures solutions que nous proposons pour aujourd'hui faire face aux crises, à la crise face à laquelle nous faisons face, c'est de dire attention, voilà une certaine ligne de conduite que nous considérons, selon notre propre expérience, également avec les communautés avec lesquelles que nous travaillons, en tant qu'organisation de la société civile. Voilà la vision que nous avons sur la chose et on espère que, justement, on apprendra à travers ces principes-là qu'on a identifiés et qui, pour nous, sont nécessaires et inévitables pour une transition énergétique juste, que nous pourrons y tenir compte afin d'atteindre ce à quoi nous visons tous, que ce soit apporter des solutions sur les changements climatiques, mais concourir également à un développement durable et profitable à tous. Merci. Thank you, Fatou. Thank you, Alia. And Fatou and Alia just shared the global work that guided the draft of the global principle by recipient countries. And may I now ask the working group members to turn their video on so people can see them. Are they now able to turn their video on? The working group members on this call. Yes, thank you, Alia. Fatou, Barry, Jerry, Moko, Nyangi. Christian, les caméras sont désactivées. Oh, sorry. Okay. Okay, sorry, we cannot see you now. We will come to that later. Thank you. Okay, if you have any questions, please ask them and you can post them. I can see some hands now. We didn't plan to take the questions now, but if I can see, oh, you can't hear me? Can people hear me? Yes, we can hear you, Christian. Oh, okay, cool. Thank you. So I was saying, if you have any question, please post them in the Q&A space. But I want to give the floor to someone. I know Samba on this call want to add maybe something very quickly. Samba Far. Samba, are you able to speak? If not, Samba? So are you hearing me now? Okay. Yes, so, you want to add? Yeah, Christian, thank you again. So I was just asking if it is now time to share our insight, or shall I wait a bit? Because no, I will come to you later, Samba. Okay, that's good. Okay, thank you. Thank you. Because we have 45 minutes for updates from countries.
we have time, we have space to hear people from the recipient countries as well to share the update, life development, and the advocacy work that they are doing to support community, to also work alongside with the decision makers. So I'm going to come to you later. Thank you. Thank you, thank you. Okay, now I think we are going to share brief updates, development from the 4 countries, the 4 recipient countries, Senegal, South Africa, Indonesia, and Vietnam. And we have our partners on this call, members of the working group as well. And I will start with our partner in South Africa, Brighton. Brighton, are you with us here for your updates on the JETP work in South Africa? Yes, you have the floor, Brighton. Thank you. Brighton? Yes. Yes, thank you. Good day, everyone. My role is just to share the lessons that I learned throughout the period that we had the discussions on the principles. I only have 5 minutes, so I will just try to be as elaborate, but as quick as well. No, the first Brighton, lesson... Please, Brighton. You have more than 5 minutes now. You have 10 minutes, so. Okay, great. Yes, you have 10 minutes. Thank you. Sure. The first lesson that I learned is that we are all learning. The whole concept of just energy transition partnership and the model is new to everyone. So we have to acknowledge that we're learning. The just energy transition partnership framework is new as well. The investment plan, the document itself is new. We just got the just energy transition financing mechanism document as a proposal. That is new as well. I also want to highlight that the model for the independent power producer is new as well. So we all have to acknowledge that this is a steep learning curve, and by just acknowledging that we need to study more, we need to understand more, it becomes a benefit for us. When you look at the literature as well concerning the just energy transition partnerships, all of the literature is very recent, from 2022, 2023. That's where most of the literature is coming from. I'm emphasizing that we should learn because us as the civil society, we cannot critique or evaluate anything that we don't have in-depth knowledge of. We cannot challenge the institutions when we don't understand the contents and the implications of these models. So my first point there is that I learned that we are learning, and the Presidential Climate Commission in South Africa also acknowledged that it's a steep learning curve for them. That validates that everyone is learning. My second point is that I learned that the current flow of climate finance within the JETPs are perpetuating the power dynamics that already exist. And this setup is also increasing the social and economic inequalities that we are fighting, or that we have been fighting all along. So us as civil society, we have to really stand for a truly just transition, so that we can foster the social and economic dimensions of the transition.
We also have to advocate for a more socially owned and decentralized energy system, with particular emphasis on supporting local industries and creation of jobs. Throughout the process of drafting these principles, I also learned that the Just Energy Transition Partnership are based on debt. There was a lot of mentioning from the working group members that we want the grants portion to be more than they are right now. So I learned that these partnerships, they are based on debt. And the last time I checked, South Africa's debt to GDP ratio debt, yet most of the countries in the developing countries are struggling with debt. I also learned that we have a huge role to play. I am particularly happy today that I've seen quite a number of civil society members who have joined this call. I think that is a good signal that we are acknowledging that we have a huge role to play. We have a huge task in contributing to the shaping of these deals. We have a lot of work in representing our communities. We are not against the Just Energy Transition Partnerships, but we recognize the ability of climate finance to shape people's lives. And this gives us a great opportunity to shape these deals so that they can suit local communities. In South Africa, you can see that there's limited funding that is put for the social dimension or the just dimension of these deals. So we have a role to defend the defenseless societies that we represent, the defenseless societies that don't have a clue of what's going on. In the South Africa's context, the Komati Power Station case is a typical example of what could happen if we don't play our role as civil society. So I am happy with these principles that we came up with, and I hope that civil society can embrace these principles so that we can use them to shape these deals so that they can suit local community needs. The other point that I have also is that it's very, very important for us to collaborate. I'm happy to see partners from across the continent, from across the world that are on this platform. I think this is a great start for all of us because it gives us platforms for us to collaborate. Fragmented efforts are not going to help us. We have to learn from each other. We have to support each other's efforts across different regions. We have to amplify each other's efforts. I think Alia has mentioned that some of the recipient countries, they are in difficult environments where they cannot express themselves freely. They cannot protest the way that they would want to. So in that case, collaboration becomes extremely important. We have to support each other. We have to share information. We have to share documents that will help us to bring the change that we need. There's only been 4 Just Energy Transition Partnerships. We
have to keep working so that if there's any other country that's going to get into this deal, then it's going to work. This work that we're doing is going to help the countries as well. So this work that we have started in terms of these principles that we drafted, it's only the beginning. The energy transition itself is just started. The next 10, 20 years, 30 years, these principles, I believe that they will remain relevant. So I'm hoping that we're going to keep working together. We're going to use these principles. We're going to put pressure on the development financial institutions. We're going to put pressure on governments so that they can put people at heart. Thank you so much. I'll end there. Thank you, Brighton. Thank you for sharing all that learnings from South Africa. We all know that South Africa is the first JETP recipient country at COP26. Then the three other countries, Senegal, Vietnam, and Indonesia. And we know that civil society organizations and partners have done a very good work on your experiences in South Africa. And if people want to see, I think by visiting 350.org/JETP, you can see, and also on the Fair Finance Coalition website, you can find more document and learning from the experience in South Africa. Thank you, Brighton. And we are now going to Senegal. We are going to hear from Fatou and a contribution from Amadou Bari. After that, I will also give the floor to Samba Fa to add on what Inda Energy is doing in Senegal on the principle on JETP. Fatou? Oui, merci Christian. Je pense que les caméras ne vont pas être activées maintenant. J'avais juste prévu peut-être rapidement une présentation PowerPoint. J'ai essayé de partager mon écran. Si possible aussi de me faire signe si vous recevez. Yes. C'est bon? Yes, we can see your screen. OK. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. En n'essayant pas de me focaliser sur les informations générales. Je pense que Brighton, par exemple, est beaucoup revenu sur l'accès à l'information en ce qui s'agit du JETP, que ce soit nos propres recherches personnelles, mais le fait de pouvoir interagir et partager. Je pense qu'on en fera de même aussi par rapport aux différentes ressources qu'on va présenter lors de ce webinaire. Pour le JETP au Sénégal, je pense que autant que l'Afrique du Sud a démarré avec Brighton, qui est le prix précurseur, le Sénégal est le dernier pays à avoir rejoint les pays bénéficiaires du JETP, comme nous le savons tous, après les autres pays d'Asie, à savoir l'Indonésie et le Vietnam. Donc, pour revenir dans le contexte de manière assez rapide, l'accord concerne donc... Please, Fatou? Oui, Christian? Please, Fatou? Oui? Can you now turn on your camera? Try to turn on your camera now. Oui, Christian, j'ai essayé, mais on me dit que l'animateur l'a arrêté. J'ai pas les autorisations pour l'activer, en fait. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Okay. C'est peut-être une question de paramètres, je ne sais pas. Mais j'ai essayé. Yes, we are going to see that. Thank you. Okay. You can continue. D'accord, je continue en attendant alors. Donc, l'accord concerne le Sénégal et le groupe de partenaires internationaux, comme on le voit d'habitude avec les JETP, donc cette fois-ci avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Union européenne. Donc, la date de l'accord, c'est le 22 juin 2023. Donc, quand je parle d'aspiration du JETP sénégalais, ça c'est la confirmation. On n'en est même pas encore à 1 an de l'accord. Donc, c'était lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial
même si les négociations ont démarré, on va dire, 1 an avant. Alors, pourquoi? C'est-à-dire que dans les pays récipiendaires du JETP, le Sénégal a un profil particulier parce que le JETP a d'habitude ciblé, comme on le dit, des pays en voie de développement, certes, mais qui ont, on va dire, une certaine dynamique d'industrialisation, mais également de forte utilisation de certaines ressources, comme le charbon, comme c'est le cas pour l'Afrique du Sud, de l'Indonésie, donc, qui ont une forte dépendance du point de vue de leur économie énergétique du charbon. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Le Sénégal n'est ni un producteur de charbon, ni un fort pollueur. Mais dans ce cas, quelles sont les objectifs, quelles sont les spécificités qui peuvent relever la pertinence on va dire, du fait que le Sénégal ait rejoint le cadre restreint des pays bénéficiaires du JETP. D'abord, c'est un pays qui fait face à de nombreux défis, notamment l'accès à l'énergie, avec un coût assez élevé, mais également difficile d'accès. Peut-être c'est dans ces dernières décennies que les choses ont commencé à améliorer, mais à une certaine époque, non seulement l'électricité était difficile, mais même par rapport dans les zones urbaines, on notait beaucoup de délaissage, etc. En zone rurale, le taux jusqu'ici reste faible. On en est à presque plus de 50% qui n'ont pas accès à l'électricité. Pareil aussi, il y a un certain nombre de pourcentages en zone urbaine qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Donc, le Sénégal également est un pays qui a une autre spécificité, c'est un pays côtier, donc confronté également, qui fait face à des défis liés au changement climatique. Mais également montre son leadership en matière d'action climatique. Depuis l'accord de Paris, par exemple, c'est un pays qui a eu à publier sa contribution déterminée au niveau national, que ce soit 2015 comme 2020, comme ça a été établi, donc chaque période de 5 ans. Le dernier gouvernement qui vient de sortir, très tôt, depuis 2012, avec un cadre de politique référentielle qui s'appelle Plan Sénégal émergent. Donc, comme l'électricité, comme je l'ai dit, était un défi majeur, ils ont eu comme vision avec pour objectif d'ici 2025 d'atteindre un accès universel à l'électricité, donc en qualité, en quantité suffisante, mais également à moins de coûts. Donc ça, c'est un aspect qui est un argument plausible dans le cadre du JETP, mais également, et le plus important, le Sénégal est un futur pays exploitant de pétrole et de gaz. Donc ces ressources ont été découvertes depuis la période on va dire 2014. Alors, toujours dans les généralités, c'est le plus faible taux de financement dans le JETP. On est à 2,5 millions d'euros pour une période initiale de 3 à 5 ans à partir de 2023. L'objectif premier, c'est de partir. Tout à l'heure, je l'ai dit, on avait pour objectif d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2025. Maintenant, on avait également pour objectif d'augmenter le taux d'énergie renouvelable. On va dire quasiment ça a été atteint, puisque le Sénégal est entre 30 et 31% d'énergie renouvelable actuellement dans son mix électrique. Donc, le JETP a pour objectif d'augmenter ce taux-là à 40%, donc de 10% d'ici 2030. Et entre autres, je ne vais pas me focaliser trop sur ça, renforcer le leadership du pays en termes d'actions liées à l'adaptation liée au changement climatique, renforcer l'accès universel à l'électricité, le développement des énergies renouvelables, et surtout, tout à l'heure, je l'ai dit, la découverte de certaines ressources. Dans le JETP du Sénégal, le gaz naturel, qui a été récemment découvert, est proposé comme énergie de transition. Surtout que ça s'allie avec une politique du gouvernement qui a été mise en place depuis 2018, à savoir la stratégie Gas to Power, donc bien avant le JETP, où le gouvernement a mis en place une stratégie qui vise justement à utiliser le gaz pour combler le gap d'accès à l'électricité de manière générale. Donc, ça revient en termes d'évolution. Vous le verrez, on était très dépendant avant en termes de fuel lourd et d'importation de ressources énergétiques. En 2012, par exemple, on parlait que de 2 types de mix dans les ressources électriques, l'hydraulique et 92% de ressources d'énergie thermique. En 2022, donc, on atteint le taux à peu près qui avoisine les 30% et le JETP qui veut augmenter ça à 40%. Je ne vais pas trop me focaliser. Maintenant, dans les cadres d'échanges qui ont eu lieu avec le ministère, mais aussi par rapport à nos informations de manière générale, et aussi
grâce aux ateliers, aux différents dynamiques, je vais y revenir tout à l'heure, initiés par les organisations de la société civile, chacun de son côté, que ce soit énergie, etc. Je vais y revenir tout à l'heure. Le gouvernement a eu à partager, on va dire, le fil conducteur, la feuille de route pour l'implémentation du JETP au Sénégal. Donc, après l'accord, il y a eu un atelier national de partage où il s'agissait donc de partager de manière générale l'information sur le JETP et d'appeler également les acteurs assez engagés. Il y a l'élaboration du document d'orientation stratégique à ce qui paraissait en cours et issu des recommandations d'atelier national qui concernent certainement les acteurs étatiques. En janvier 2024, il y a le recrutement d'un consultant. Ça, personnellement, c'est un processus qu'on a suivi parce que c'est la Banque africaine de développement qui est derrière le benchmarking qui a financé à hauteur de 2 millions d'euros le gouvernement du Sénégal pour faire le benchmarking sur le JETP. En avril 2024, le gouvernement ambitionne de mettre en place la stratégie à court terme, donc qui revient sur l'état des lieux, voilà, qui compile en tout cas la mise en situation de manière générale sur les opportunités et les identifications de projets qui peuvent se faire. Et en juin 2024, d'obtenir le plan d'investissement du JETP. C'est ça la feuille de route qui a été établie. Maintenant, depuis le début du JETP, c'est l'avant-dernier slide, je pense, je voulais être très rapide. Et pour ce qui s'agit de l'engagement de la société civile, on va dire qu'ils se sont très tôt engagés. Si je prends l'exemple de certaines organisations qui ont une certaine expérience sur la question, comme énergie naturelle, ressources, énergie high, autant pour moi, énergie ball, très tôt, ils ont commencé à mettre en place des dynamiques, même si dès le début, on a noté un manque d'accès à l'information, et qui est toujours le cas. Un manque d'absence de, on va dire, de discours politique de la part des gouvernements. Et bien sûr, c'est normal également, il faut préciser que le JETP au Sénégal a été signé dans une période assez complexe de troubles, que ça soit sociopolitique, etc. Qui fait que, en tout cas, en termes d'accès à l'information, c'est un constat qui est là, qui fait qu'il y a une certaine limite. Bien sûr, en tant qu'organisation de la société civile, on part très souvent à la recherche, donc, qui fait qu'on est outillé, comme l'a dit Brighton, dans un cadre d'inter-échange et de renforcement mutuel. Donc, beaucoup parmi elles ont produit beaucoup de recherches. Je prends l'exemple de Enda. Samba est là, peut-être qu'il pourra revenir sur ça. Énergie High, Enrich Ball, Lumière Synergie pour le développement, parce que nous aussi, je ne me suis pas présentée. On est une organisation qui se focalise sur les institutions financières internationales. Je parlais tout à l'heure du suivi qu'on a fait, par exemple, pour la Banque africaine de développement et ses implications dans le JETP, et qui a financé le gouvernement du Sénégal, par exemple, pour le benchmarking. D'autant plus qu'également on soutient des communautés qui avoisinent aujourd'hui les projets d'énergie fossile au Sénégal. Donc, il y a eu plusieurs dynamiques, plusieurs rencontres, plusieurs recherches. Je ne vais pas revenir sur ça, mais j'ai juste retenu 3 dates clés sur plusieurs. D'autant plus que je n'y assiste pas personnellement en tant que représentant de la société civile à toutes. Donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas me garantir à faire une mise à jour sur la situation de manière générale. C'est pour ça que j'appelle d'ailleurs les autres représentants à pouvoir contribuer. Je prends des dates clés, comme par exemple l'appui de certaines organisations africaines, comme 350 Africa, qui a eu à organiser une rencontre avec la société civile au Sénégal. Et il y a eu des échanges très importants, car j'y étais avec des représentants venus d'Afrique du Sud, mais aussi des cas d'échange avec des représentants de l'Indonésie, par exemple, toujours dans le but de se renforcer et d'apprendre des autres pays qui ont bénéficié du JETP avant nous. Et en janvier, pourquoi j'ai surligné ces dates? Parce que je vais y revenir après. C'est la première fois où les organisations de la société civile ont essayé de se réunir dans leur globalité, initiées par Energy Eye et d'autres organisations comme Energy Ball, Oxfam, entre autres organisations internationales, dans le but de mettre en place on va dire, une plateforme des organisations de la société civile sur la transition énergétique juste. En termes de résultats, la plateforme en tant que telle n'a pas été mise en place parce qu'on parle d'une rencontre de plusieurs jours, certes, mais en termes d'enjeux, il a été retenu qu'en fait, il valait mieux ne pas se précipiter, d'autant plus que ce qui veut être fait, c'est d'avoir une plateforme qui se veut le plus inclusive et participative possible. Donc, il y a eu une task force qui a une durée de vie périodique qui a été mise en place
il y a eu une déclaration de Salé qui a été partagée en grande masse et qui appelle les communautés et organisations de la société civile à s'engager, mais également à identifier des lignes et des messages clés, des lignes de plaidoyer à l'endroit du gouvernement en tant que tel, par rapport à ce que j'ai dit, manque d'information, inclusivité, transparence, etc. Mais également, depuis cette rencontre, on va dire qu'il y a un engagement concret de par notre propre expérience qui est démarré avec le gouvernement. On va dire un cadre de discussion avec le gouvernement. Je vais y revenir. Et également, Samba est là, il va revenir sur ça. Il y a Inda Energy également qui a mis en place un observatoire national sur la transition énergétique juste. J'y étais pas, mais j'ai juste identifié que, en tout cas, sont des dates clés qui peuvent au moins montrer comment est-ce que la société civile sénégalaise aujourd'hui mène des dynamiques, etc., qui tournent autour du JETP. Alors, ça, c'est le modèle de gouvernance qui est proposé par l'État du Sénégal. Tout à l'heure, j'ai parlé de la rencontre qui visait à mettre en place une plateforme des organisations de la société civile sénégalaise sur le JETP. Justement, les représentants du ministère ont eu à interagir et à faire des présentations lors de ces rencontres-là. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on a eu, par exemple, ces informations qui jusqu'ici étaient difficiles d'accès. Donc, ils ont partagé qu'effectivement, eux-mêmes, de par leur présentation, ils sont revenus, par exemple, sur les modèles de gouvernance de l'Afrique du Sud avec la commission présidentielle, l'Indonésie, le Vietnam, etc. Mais ils disent qu'ils ont défini le modèle de gouvernance qu'ils jugent pertinent et adapté au contexte sénégalais. Donc, entre autres, comme vous le voyez sur l'image, un comité de pilotage interministériel avec tous les ministères jugés pertinents dont les lignes de travail s'intéressent au JETP, ministère du pétrole et de l'énergie qui est le lead, le ministère de l'environnement, etc. Je ne veux pas citer. Également, le groupe de partenaires internationaux aura ses représentants au sein de ce comité de pilotage. Il y aura des cellules de transition énergétique, structure du ministère, etc., etc. Mais ce qu'il faut retenir, parce que je ne veux pas durer encore, on n'a que 10 minutes, en termes de ne pas s'inspirer des autres expériences des autres pays, le ministère a partagé qu'ils ont décidé qu'il n'y aura qu'un seul représentant de la société civile au sein de ce comité de pilotage et va collider le groupe thématique que j'ai souligné en bas, justice et équité. Il y a eu des rencontres qui ont été faites après cette rencontre à Sali et discussion avec le ministère, justement pour revenir sur cette question de représentativité, mais ils sont campés sur leur position, comme quoi il y aura un certain représentant de la société civile, selon la manière dont ils jugent les choses. Juste pour conclure, ce processus est en cours, justement, par rapport à la plateforme qui a été mise en place et la task force que j'ai énoncée tout à l'heure. Et il y a un processus de recrutement, justement, qui a été partagé avec des TDA, etc., pour pouvoir recruter avec des candidats, celui qui sera désigné comme représentant de la société civile au sein de ce comité de pilotage. De manière générale, pour ce qui s'agit de l'implémentation du JETP, c'est ce qu'il faut retenir. Juste pour conclure, par contre, pour les communautés, c'est une toute autre réalité. Comme je l'ai dit, en tant qu'organisation de la société civile, on peut aller vers l'information. Juste pour illustrer, cette carte, ça illustre par exemple les futurs projets pétroliers et gaziers qui seront menés au Sénégal. Si vous voyez bien, tous les projets sont offshore. Donc, la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal a sa propre spécificité. Si aujourd'hui, le concept de transition juste est très vite maîtrisé pour l'Afrique du Sud, par exemple, s'assurer que, par exemple, la perte des emplois du secteur du charbon, que ceux qui vont perdre leurs emplois, qu'on s'assure qu'il pourrisse y avoir un suivi qui fera qu'ils ne seront pas impactés par la transition. Pour notre cas, ce n'est pas le cas. On ne peut pas dire que la transition énergétique juste s'adresse aux employés du secteur du fossile, étant donné, comme je l'ai dit, on n'a pas un secteur du fossile développé, etc. Par contre, le risque, c'est qu'aujourd'hui, on a des futurs projets et dont certains sont proposés pour la transition, à savoir, par exemple, les projets gaziers, et qui aujourd'hui avoisinent, par exemple, un secteur important dans l'économie sénégalaise, à savoir la pêche. Donc, c'est les emplois de milliers de communautés de pêcheurs aujourd'hui qui sont mis en suspens. Et ces communautés-là n'ont aucun accès à l'information
et qui vont peut-être accueillir même d'autres, ces projets-là, que ce soit de centrales, etc., qui n'ont aucune information sur la politique énergétique de l'État de manière générale et ce qui concerne le JETP. Donc, c'était ma conclusion. Par rapport, par exemple, au travail de LSD sur ça, justement, c'est le plaidoyer que nous menons, parce qu'il y a de nombreuses communautés déjà qui sont affectées par les projets d'énergie fossile au Sénégal. Je prends l'exemple de la centrale à charbon de Saint-Louis, etc., et qui aujourd'hui ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas quelles sont les dynamiques mises en place par l'État du Sénégal en termes de transition énergétique, ou même de pouvoir connaître et maîtriser pleinement ces partenariats-là que l'État du Sénégal signe, à savoir le JETP. Et je pense que c'est les points de plaidoyer qu'il faudra relever. Sur ce point, je voulais laisser la parole à Barry, juste pour quelques minutes, qu'il puisse, excusez-moi d'avoir monopolisé la parole, de prendre le temps de peut-être renforcer sur ces derniers points de conclusion que j'ai relevés, surtout par rapport à l'accès à l'information et la transparence, et de laisser le soin à d'autres représentants comme Samba, etc., des autres organisations peut-être d'intervenir. Merci. Thank you, Fatou. Thank you. Okay. I think we are going to hear from Mamadou Bari very briefly to add to what Fatou just shared with us. Then we are going to move to Vietnam and finish with Indonesia updates. Yes, Samba, I will come to you just after Mamadou Bari. Mamadou Bari. Can you guys hear me? Okay, cool. Mamadou Bari, are you on the call? Perhaps let's start. Let's go to Samba for your contribution. Samba Fa from Inda Energy in Senegal. Yes, Samba, you can speak now, Samba. Alia, please confirm if you can hear me. I can hear you, Christian, but I am Okay. listening to the English channel. Just a time check, we only have about 15 minutes left. Thank you. Yeah, yes, thank you. And if you have any question, you can ask and post them in the Q&A space. Over mic to me, can you help somebody to have his mic on? Samba file. Okay, it's good. Thank you again. So maybe I can speak in French. It's much more better for the sake of inclusivity. Je pense que merci Christian de nous avoir accordé cette opportunité pour échanger davantage sur le processus au Sénégal. Et merci Fatou d'ailleurs par rapport à l'introduction parce que je pense que ça a été Samba? Samba, we cannot hear you. Okay, maybe let's move and see if we can come to Samba later. Okay, thank you. Now we are going to hear from our partner in Vietnam,
And I think we have Nyangi. Nyangi is on Discord to share updates. Yes, Nyangi, you have the floor. Thank you. Cool. My name is Liang Yi. I'm working with Vietnam coalitions groups about a JETP. So I will be talking a little bit about the updates. So Vietnam launched the resources mobilization plan last year in Dubai at the COP. So it's a book of consists of the national determined contributes aligned with how much resources funding that will be needed from Vietnam. So according to the resources mobilization plan launched last year, the JETP fund has 7.75 billion allocated from the countries across the G7 and also international partners, including Canada, Denmark, France, Germany, etc. And also including the mobilization plans, there's also a transition framework where the government say that they want to include the local economy benefits, the impact of the workers, and also the energy prices, accessibility for the productions and technology sector. However, through our civil society network, the JETP is really needed to consult with the civil society voices, where it's not really clearly indicated in the mobilization plan. And also the JETP in Vietnam really need to follow the global JETP principles to work with the wider international partners, not just the donor countries, so that can learn more experiences from other countries. And from the consultation with the Vietnam groups, now we truly believe that the JETP will require more expertise from the local communities, from the workers, from the activists, from the community that will be impacted by climate change, so that the policy and the civil society will be more meaningful, engaged. This is one of the projects that in February, the international partnership groups allocated 1.22 billion. It's back pumped storage hydropower plants. But as you can see in the photos with the media journalist partners reported, it's actually have really low environmental impact assessments. So then we, as a civil society groups, that we encourage the government to really engage with the partner on the ground. For example, like the Vietnam Sustainable Energy Alliance, where we have the experts, energy lawyers, and also technology experts that can look into how it will be implemented. However, it's been actively working with the partners till 2021. Then, as you might see in the news, that unfortunately the government have been using the tax as methods to really shrinking the civil society voices. So since last year, that 350 have been joining with the partner and the Vietnam coalitions, advocating for JETP as a policy for Vietnam, that the government have been receiving billions for transition from the fossil fuel. But however, they've been using the tax invasion to jail some of our friends, our activists. So I'm sharing with you guys with the two examples. So one is back, who is Vietnamese lawyers, and one is Hong, our 50 Vietnam leaders who've been doing the training for the just and fair transition. So I'm being sharing here for asking your support, also for solidarity, since that we think that as a Vietnamese climate defenders coalitions, we think that JETP should not be always the government's tools to getting the funding, but also as the heavily climate impacted country and also emerging economy like Vietnam will have a role to play. And these individual leaders and climate defenders, like our colleague Hong, now in prison, unfortunately, will be the good voices and the good implementators to be supporting the JETP work on the ground.
So we've been mobilized across, as you can see the photos, to stand solidarity to support those Vietnamese climate leaders. And also we're demanding those Vietnamese governments to release the climate leaders for a just and fair transition. We think that we must to ensure the mechanism like JP to potentially to use as a template for those climate leaders, not just in Vietnam, but also for across the Asia countries, that to collaborate to each other, to carefully considering together the democratic participations. And also, we also went to the COP to have a press conferences with our partners and to talk about how we can support those climate leaders to implement a just energy transition for Vietnam and also other countries. So I think that's a nutshell for the Vietnam updates. I'll share the link for more details if you guys want to hear and to read more. Thank you. Thank you, Nyangi. Thank you for sharing that. Please put the link in the chat so people can see. Without further ado, let's move and hear from Indonesia. A quick update on the work, advocacy work ongoing on JETP. Yes, thank you, Christian. You have the floor. Yeah. Christian and folks who are organizing this discussion. Hello everyone, I'm Asof from Trend Asia, based in Jakarta, Indonesia. I would like to share with you Indonesia case for JETP, which is for me a struggle for climate, energy, and social justice. So on the updates, prior to the announcement of the JETP in Indonesia during G20 back then, groups or a coalition, a movement called Bersihkan Indonesia, which Trend Asia is involved in, including 350.org Indonesia, produced these values and principles for equitable and just energy transition in Indonesia. In brief, we have 5 values and principles: accountable, transparent, participatory, respect, fulfillment, and protection of human rights, ecological justice, economic justice, of which we are considered also regarding debt justice, and then that it should be transformative. And then there are 4 strategic steps that we are recommend in terms of the transition. The first one is acceleration of coal power plant retirement and closure of coal mines, and then to abandon false energy transition solution, which is not only cover technologies actually, but also the schematics of it, including global justice for issues such as transition minerals. And then we also recommend state electricity company and energy policy reform, as well as energy transition planning and implementation, with the emphasis on bottom-up process. Value and principle is born out of the important context of Indonesia energy transition, which I believe is also happening around the world. The first one would be a very vulgar political corruption and conflict of interest, especially with vested hostile interest. And then dysfunctional democracy, extreme centralization, opposed to the spirit of energy democratization in terms of just transition, and then lower standard of environmental and labor protection, and then also at the same time large number of vulnerable people due to worsening economic inequalities in Indonesia. And then by the value and principle, we analyze the JETP document as well as the document, and we found out that there is procedural issues. This is the Bersihkan Indonesia analysis as well, and the issues is about meaningful participation of public in terms of consultation, in terms of dissemination, and also representation issues in terms of consultation and dissemination. For instance, we analyzed that there is no enough representation in terms of labor community, as well as impacted communities and other marginalized communities. And then there is also issues in CIPP design document regarding the substance of it. The first one would be regarding access right.
the CITP or JETP does not remedy the setbacks in access rights that occur in fossil fuels projects to achieve a just transition. For instance, there is possibility that land grabbing, even for renewable energy and the supply chain, might happen and are happening in Indonesia right now in various sites. And then the CITP recognizes information gaps as a challenge, but does not provide information that can help the public to formulate meaningful input. So it's a problem, basic problem of information asymmetry. And then there is low climate ambition as well, especially regarding coal power plant in the pipeline or fossil project in the pipeline, as well as captive coal power plant. And then JETP's investment priority for new power plants raise question about the adequacy of mitigation analysis for excess supply and worsening PLN's financial conditions, electricity company financial conditions. It is also related with the group's concern for debt-dominated funding for the JETP for Indonesia. And then there are no adequate policy on investment proposal that can ensure that the roadmap for early retirement on grid coal power plant can run according to target. And then there is still relies on false solutions such as fossil derivatives, but also technologies that might harm forest and land use change. And then that CITP does not activate nor propose policies that enable community solutions, such as rooftop solar PV, and leave the solution in the status quo. So it is not in the spirit of democratization. On the way forward, my take is that JETP is indeed not a panacea for various existing problems, but we are living in an era where awareness of the interconnectedness of problem is growing. Conversation about JETP should be a trigger for the dialogue about important and fundamental issues to enable us to achieve justice, including global climate, energy, and economic social justice. I think this is important because at least in Indonesia, JETP is declaring themselves as a catalyst. That would be all from me, and thank you. Christian. Thank you, Hamad. Thank you. Thank you for sharing the updates from Indonesia. And we are now 4 minutes left for this meeting. And we have some questions. I want to ask Alia or any, Mamadou, I can now see your hand. Can you promise to be very brief? Thanks, Christian. Sorry, the signal is not too great. I recognize we only have 5 minutes left, so maybe Dion can help us present back the content that he has for us in the interest of time, because we will not be able to go into a long Q&A. So maybe I can call on Dion, and then I can talk about the next steps with that art piece, and then Anna can come on. Thanks. Okay, it's fine. Hi, sorry. As we are. Can you hear me? Okay, cool. Hi, everyone. I'm just quickly going to share with you what I've been capturing. Just a disclaimer that it's still very much a work in progress. So I'm going to share my my screen with you. Just bear with me. Let's go over there. Okay, I'm just having some issues sharing my screen. Okay, let me. Okay, somebody's having a bad day. Okay, I'm just having some issues with sharing. Let me try something else. Okay, just let me know if you can see my screen. Yes, we see the Vietnam flag. Okay, yeah, sorry, that was just me in the background. I'm just opening up my
my application, it just literally crashed. I think my tablet had a fright as well when you asked me to share. So I'm just waiting for that to open up. Apologies for that delay. I think it's one of those Murphy's Laws things. But essentially, while I'm waiting for the screen to open up, okay, there we go. Sorry, people. Okay. I'm busy streamlining the conversation that's happening, and I will finish the visuals and the graphics and share that with everyone. But I'll just take you through the narrative of today's session. So what I've been trying to do, just take these things away. Okay. Just let me know if you can see my screen. Yes, we can. Okay, cool. Yeah, so this is the graphics one that I've been busy with in the background. So yeah, so I just wanted to sort of depict the notion that this is like a global event and the different countries that are represented in this dialogue. I've created some caricatures of the contributors, and I must apologize for the other speakers who spoke just now that I haven't had the time to do that. So just in real time, because I'm also capturing the feedback that's coming from everyone. But this is what you can expect to see in the final version. So I've created, as part of the story, there's the introduction that I just shared with you, introducing the topic, especially for your other stakeholders. So the idea is that this can become a dialogue tool for the contributors here today, that you can use this to communicate and to sort of make less complex the discussion in terms of climate change. I've incorporated the icons that will be used universally, and yeah, so just so that people can also familiarize themselves with the 10 principles that you see there. And then just in terms of the theme that the story follows, it's basically saying we're lighting the path with principles, and then in the session just now, sharing the wisdom across borders. As you can see there, I'm still busy adding the points I've been scribbling on the one end. And any of the quotes that you've shared in advance, I will be adding that as well. And that will go under the theme of United in Discussion. So those contributions will go in here as well. And then just in terms of way forward, forging ahead together, there will be like a closing scene with where possible, I can add some representatives from the participating countries holding a piece of the puzzle. And I'm sorry that you can't see it. I just assume that we're still going to have time, but you will see it in the final version, where the different representatives of the countries hold a piece of a puzzle, each holding a piece of the puzzle that fits together, and that symbolizes the unity and the shared goals. And the completed puzzle will be a vibrant image of the earth, so that just to reinforce that again with with a banner or a scroll with what your collective commitments and next steps are. So yeah, that's what I've done so far. And I will be finalizing this document and sharing it with the coordinators of today's webinar. Yeah. That is it cool. from me. Yeah. Thank Sorry, you, Tian. Thank you for your work. Yeah. Sorry, that's me. Yes, we can see you. Thank you. We thought 1 hour 30 is going to be too long, but it now comes. It is now too short. We have our press conference coming in, let's say, 2 weeks or less than 2 weeks now. Alia, do you want to say more on that?
And if you have questions, please post your questions, even if we are not able to answer them now. It's going to be a post-event email that we are going to send with answers. Thank you. Alia? Thank you, Christian. I am so sorry to the participants as we are now over time. My worry is that we will no longer have all the interpreters with us if we go over time, so we cannot engage as openly as we would like to. That is my worry. But what we did not do today is go into the discussion of what we can do with the principles, plans for activities, plans for actions, plans for advocacy. And this was going to be an important part of the discussion. And my suggestion is maybe we can get an idea of any other participants on this call who would like to have another meeting before the press conference on the 18th of April. We would like very much to be collective in our discussions of activities before we launch the principles to the press, because when we launch the principles to the press, we would like to make mention of activities and plans and demands from the various countries and civil society partners. So my suggestion would be I will share, we will share all of the documents, all of the resources via email, and we can collect and see how many would like to join another webinar that will just be for conversation. That would be my suggestion. And we will share the information as well about the press conference, and perhaps we can get more speakers as well. So let me stop there, Christian, but maybe you can say in the chat if you are willing to join a separate planning call. And I will say that if you do want to stay on the call now, I can stay, many of us can stay, but please note, I do not think we will have the full interpretation. Thank you. Alia, just to add that we've launched a poll and people are responding on if we have another planning session, would you join? So thank you. Yes, thank you to me. Thank you, Anna, for the poll. We have it there so people can answer that. And for the speakers, our guests who didn't speak today, I think what we can also do is to add you to a blog that we are going to work, and also add your quote to the blog that we are going to write and share. So that will be all for today. Thank you for coming. Thank you for joining. We are going to share the documents, resources that we use today. We are going to share all that with you by email, and you will also receive an invitation for the press conference or the launch of the JETP principle by recipient countries. And yeah, thank you. And let's stay in touch. Have a good day. And yeah, bye, everyone.